Good morning student, class 7, town mouse and the country mouse, that lesson. Now up to here where what? The town mouse completely got fed up and he was in a hurry to do something. So this is how it was. So he got such kind of reception in the country. Nothing to eat, nothing for air, nothing for water, something, all comforts he was losing. So next morning same thing happened. So now next morning this is how country mouse already informed him, this is how we live in country, it's your wish. So okay, whatever. Next morning the town mouse found that there was no breakfast ready. So anyhow one day passed. So next morning he got up early morning and he found there was no breakfast ledu telvarsariki. Next, his cousin told him that they had to go to the nearby farm to search for food. So cousin, what he informed, in cities generally we are ready with breakfast or everything ready by our need, but here in villages we have to find somewhere. So the cousin mouse informed that it was in the farm, they had to go and search for that food. It was not confirmed what food will they eat. So they had to search for that food in the farm. అంటే ఫామ్కి వెళ్ళి అక్కడ ఏదో ఫుడ్ సెర్చ్ చేయాలి అంతే, ఇంక మరి వేరే ఆప్షన్ లేదు. సో బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీగా ఉంటుంది, అన్ని రెడీగా ఉంటుంది అని ఉండదు విలేజ్లో. ఎప్పుడు ఏది దొరికితే అదే దేర్ ఫుడ్. We are sure to find something there, he said, a nice piece of root or a tender bit of sugar cane. మళ్ళీ అదే సేమ్, అంటే ఆ ఫామ్కి వెళ్తే మనకి ఏదో దొరుకుతుంది అని ఈ కంట్రీ మౌస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. మేబీ బిట్ అంటే ఇక్కడ బయట కాదు, ఇక్కడ బిట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సంథింగ్. Little or something, bit of sugar cane. So we might get something in farm or part of sugar cane or a root. We are sure. Sure opposite what? Sure means confirm. So sure opposite is unsure, means doubt. So sure we are going to get something in the farm, but the town mouse had enough. Enough is a word we use generally. It is used both as an adjective, adverb also. So it depends on the sentence. దీన్ని బట్టి మీకు సెంటెన్స్ వస్తాయి గ్రామర్. Enough means too much. ఇక్కడ ఇనఫ్ అంటే చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది, అంటే ద డే హీ స్పెంట్ ద బిఫోర్ డే ఇట్ వాస్ టూ మచ్, ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ నాట్ ఇన్ హిస్ ఫేవర్, ఇతని ఫేవర్లో లేదు కాబట్టి. సో హీ సెడ్ నో, ఇట్స్ ఇనఫ్, ఇట్స్ టూ మచ్, ఐ కెనాట్ మేనేజ్ హియర్ from now onwards. Then thank you cousin, he said, but I think I'll catch you the next train home. Next train home means he wanted to catch the next train to home and visit back to his home. I have suddenly remembered that I have forgotten something. Suddenly means immediately. So suddenly opposite what? గ్రాడ్యువల్లీ, స్లోలీ, సడన్లీ. సో సడన్లీ అలాగా చెప్పకుండా, అంటే వెళ్ళిపోతాను నాకు నచ్చలేదు అనేసి అనకుండా సడన్లీ అతను ఏంటి చెప్పాడు అంటే, ఐ హ్యాడ్ సమ్ వర్క్ ఇన్ హౌస్, forgotten again, one word forgotten. So remember. So forgotten is the opposite of remembered, antonym. So I have suddenly remembered that I have forgotten something. అక్కడే remembered, forgotten రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. సో అలాంటి సెంటెన్స్ ఇచ్చి అడగొచ్చు, pick out the word and antonym in this passage. So like that you write. Allow a few days later. So anyhow he left the place and gone to his home. Next, after day, a few days later. A few days means some days after. Later, the country mouse wrote to his cousin, the town mouse. Here the letter. Now one more letter given. Okay, about country mouse affection and concern, because that man suddenly left. Sudden గా మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చి వెళ్ళిపోతే మనకి ఒక బాధలాగా ఉంటుంది, ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి అని. సో ఈ కజిన్ మౌస్, కంట్రీ మౌస్ మళ్ళీ ఒక లెటర్ రాస్తాడు, ఏంటి ప్రాబ్లం అనేసి. సో వెదర్ ఆర్ యూ ఫైన్ ఆర్ నాట్ అనేసి అడుగుతుండే. ఇది మళ్ళీ ఇంకొక ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్. నౌ this is the address of mouse hole, sender's address. This is what salutation, my dear cousin. Next, I hope you are well, I am worried about you. Worried means, worried అంటే తెలుసు కదా, bother.
బాదర్డ్ అంటే ప్రాబ్లమ్, నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. ఐఎమ్ వరీడ్ అబౌట్ యూ, నీ గురించి నాకు బాధగా ఉంది, ఎలాగున్నావో ఏటో. ఐ వుడ్ లైక్ టు విజిట్ యూ అండ్ మేక్ యూ ష్యూర్ యు ఆర్ ఆల్ రైట్ అంటే ఐ వాంట్ టు విజిట్ యువర్ హౌస్ సో దట్ ఐ వుడ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యూ వుడ్ బి ఆల్ రైట్, మీరు బాగా ఉన్నారని నాకు ఒక కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, అందుకే నేను విజిట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. విత్ లవ్ అంటే ప్రేమతో. ఎవరు? యువర్స్ కజిన్ కంట్రీ మౌస్. ఇది ట్రూ అడ్రస్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది కంట్రీ మౌస్ ఒక లెటర్ మళ్ళీ రాస్తారు. ఎవరికి? టౌన్ మౌస్కి. దేని గురించి? నువ్వు ఎలాగున్నావో నాకు కొంచెం బాధగా ఉంది, యూ లెఫ్ట్ సడన్లీ, సో ఐ వాజ్ ఇన్ బిట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్, సో ఐ థింక్ యూ ఆర్ ఓకే, బట్ ఐ వాంట్ టు చెక్ వెదర్ యూ ఆర్ ఓకే ఆర్ నాట్, సో ఐ వాంట్ టు విజిట్ యువర్ హౌస్. సో he wanted to visit town mouse so that he would confirm that he would be all right. Like that he sent a letter to town mouse. Now the town mouse received the letter and read it, not read spelling, read same only, but in past and past perfect we use in different ways. Read, read. Okay, so read. Since he was in a hurry, he sent a telegram to the country mouse. Here it's a telegram. So he was in a hurry to write a letter because he was in a hurry means this idea, this word hurry మనకి ఏ సిగ్నిఫై చేస్తుంది అంటే సిటీలో లైఫ్ అంతా హర్రీగా ఉంటుంది, ఎవరికి టైం ఉండదు, ఎవరికి బిజీ లైఫ్. సో ఈ టౌన్ మౌస్ బిజీగా ఉండడం వల్ల ఏంటి అనమాట, ఒక టెలిగ్రామ్ రాస్తారు. ఆ రోజుల్లో టెలిగ్రామ్ ఉండేది అంటే షార్ట్ వర్డ్స్, అంటే చిన్న వర్డ్స్, అంటే పర్ వర్డ్కి మనీ పే చేయాలి మనం. పోస్ట్ ఆఫీస్లో వెళ్ళి ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ పాస్ చేస్తే దీనికి ఏరియా బట్టి వర్డ్స్, ఎన్ని వర్డ్స్ నువ్వు వాడతావు దాన్ని బట్టి మనీ పే చేయవలసి వచ్చింది. సో ఈ టెలిగ్రామ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి SMS ఇవన్నీ వే ఆఫ్ మోడ్స్, న్యూ టెక్నిక్స్, బట్ ఆ రోజుల్లో అవన్నీ ఉండేవి కావు టెక్నాలజీ. సో టెలిగ్రామ్ వల్ల వేరే న్యూస్ వెళ్ళేది. సో అలాగా ఇతను టెలిగ్రామ్ చేస్తాడు. ఏంటి అని? ఓవర్ జాయిడ్ కమ్ సూన్ టౌన్ మౌస్. ఓవర్ జాయిడ్ అంటే ఏంటి? వెరీ హ్యాపీ ఆర్ గ్లాడ్. ఓవర్ జాయిడ్ అంటే నాకు చాలా సరదాగా ఉంది, హ్యాపీగా ఉంది, వేరే నువ్వు వచ్చి అని టౌన్ మౌస్ అని రాస్తాడు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ టెలిగ్రామ్. ఓన్లీ మెయిన్ వర్డ్సే రాయాలా, ఇంకే వర్డ్స్ రాయకూడదు, అదర్ పర్సన్కి కన్వే అయిపోవాలి, మెసేజ్ తెలిసిపోవాలి. సో ఈ మెసేజ్ రాగానే ఈ కంట్రీ మౌస్ ఇప్పుడు ఆపోజిట్ జరుగుతుంది అనమాట. ఇంతసేపు వరకు మనం ఏంటి చదివాం? టౌన్ మౌస్ ఏమొచ్చి కంట్రీ విజిట్ చేయడం, ఇవి అక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేయడం, ఇవన్నీ మనం కంట్రీ మౌస్లో, కంట్రీ విలేజ్లో మనం ఫీల్ చేసాం. ఇప్పుడు నా దిస్ కంట్రీ మౌస్ విజిటెడ్ టౌన్ మౌస్. ఇప్పుడు రివర్స్ అవుతుంది. ఈ కంట్రీ మౌస్ ఏమొచ్చి టౌన్ మౌస్ విజిట్ చేస్తుంది. అక్కడ టౌన్ మౌస్ వెళ్ళాక అక్కడ ఏ సిచ్యువేషన్ అవుతుందో అదే నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ నెక్స్ట్ సీన్ అనమాట. దిస్ లెసన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ 2 డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్స్ అని ముందే చెప్పాను, సిటీ లైఫ్, విలేజ్ లైఫ్. సో విలేజ్ లైఫ్ ఇప్పటి వరకు మనం చూసాం పార్ట్ 1లో, ఇది సెకండ్ పార్ట్ అనమాట. ఈ సెకండ్ పార్ట్లో కంట్రీ లైఫ్ కాదు, సిటీ లైఫ్ ఎలాగుంటుందో మనకు తెలుస్తుంది. కంట్రీ మౌస్ విజిట్ చేస్తుంది సిటీ మౌస్, సిటీకి. ఆ సిటీకి వెళ్ళాక అక్కడ ఎలాగా రియలైజేషన్, అక్కడ ఫీలింగ్స్, అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటో అవన్నీ ఈ పార్ట్ 2లో now we are going to see. A few days later the country mouse arrived in the town. He was surprised by the noise and the light. And a few days after he visited who? Country mouse now visited city. Arrived opposite that I told you. Arrived, departed. Why this I told you? Because in generally aeroplane, airport, railway station, bus stop, there you find A and D. A means arrival, D means departure. A noun form kabatti arrival and departure రాయాలి. అదే వర్క్ ఫామ్ లో రాస్తే arrived, departed అని రాయాలి. సో ఇది అరైవల్ అయింది, డిపార్చర్. సో ఇక్కడ కంట్రీ మౌస్ సిటీకి వెంటనే అరైవ్ అయ్యాడు. ఓకే, ఆఫ్టర్ అరైవింగ్ హీ ఫౌండ్ సో కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ దట్ నాయిస్ అండ్ లైట్స్. మార్నింగ్ కూడా అక్కడ ఫుల్ లైట్స్ ఉంటాయి అక్కడ సిటీలో. సో అక్కడ ఇలా విజిట్ చేయగానే వెంటనే అతనికి చాలా సర్ప్రైజ్ అయింది. ఏంటి ఆ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటి అంటే అక్కడ లైట్స్ అండ్ అక్కడ సౌండ్. దట్ సౌండ్స్ అండ్ లైట్స్ కన్ఫ్యూజ్డ్ హిమ్ అ లాట్ అండ్ హీ వాజ్ సడన్లీ షాక్డ్ టు సీ, బికాస్ ఇన్ విలేజ్ దేర్ ఈస్ కంప్లీట్ calm and silence. Now why are there lights even in the middle of the night?
he asked means town mouse and cousin mouse both met. కజన్ ఇద్దరు కలిసాక ఈ కంట్రీ మౌస్ టౌన్ మౌస్ అడుగుతుంది అనమాట, ఎందుకు ఇక్కడ మధ్యరాత్రిలో కూడా లైట్లు వెలుగుతూనే ఉన్నాయి, రాత్రంతా లైట్లు వెలుగుతూనే ఉంటాయి, ఈవెన్ డే టైమ్ ఆల్సో సమ్ స్ట్రీట్స్ లో లైట్లు, ఎందుకంటే మొత్తం బిల్డింగ్స్ కవర్డ్ విత్ బిల్డింగ్స్, సో దెర్ ఇస్ నో లైట్, ఓపెన్ లైట్, న్యాచురల్ సన్లైట్. సో అక్కడ లైట్స్ ఈవెన్ అట్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ కూడా వెలుగుతూనే ఉంటాయి. He asked, this is the town. His cousin replied, here there are lights even in the middle of the day also. So town mouse, how he explained that, hey bro, this is town, this is not a village. Here every day it's lights on, even in the middle of the day, at mid afternoon also lights go on. This is city life. So now complete different scenario, different condition, different situation. Now we are going to observe సిటీ లైఫ్. ఇంతవరకు విలేజ్ లైఫ్ మనం అంతా చూసాము చేసాము. సో ఇక్కడ సిటీ లైఫ్లో ఎలాగా కంట్రీ మౌస్ ఫీల్ అవుతుంది, ఓకే, అతనికి స్టేషన్ వరకు రావడం అవన్నీ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చూపెట్టలేదు, ఎందుకంటే విలేజ్ పీపుల్స్ కెన్ సెటిల్ ఎనీవేర్, దే అడ్జస్ట్ టు ఎనీ ప్లేస్, వేర్ సిటీ పీపుల్ డిఫికల్ట్ టు అడ్జస్ట్ ఆన్ ప్లేసెస్. So like that, here country mouse visited city and he was at first only shocked to see such kind of lights and noises. He asked why there were, so he got the response that it was like that only in city. City's life is like that, even in the middle of the day it goes on. That's what up to now. Next class we'll discuss the later part of city life. That's it. Thank you.